When we talk about the direct speech and indirect speech in English, first we should be thorough with the knowledge relating to the sequence of tenses. So, first let us talk about the sequence of tenses, the different aspects relating to the sequence of tenses are to be kept in view when we transform sentences from direct speech to indirect speech. So, let us see how this transformation of sentences tense is very essential. When the verb in the principal clause is past tense, the verb in the subordinate clause should also be in the past tense. For instance, he told, this is the principal clause, that he was not guilty. This is subordinate clause. So, in the principal clause, the verb is in past tense, he told. Then, similarly, same tense is to be maintained in the subordinate clause also, that he was not guilty. He asked if he might go home. May I go home? అని అడిగాడు. దాన్ని ఇప్పుడు ఇలా చెప్తున్నాం అనుకో. He asked if he may go home. May I go home అన్నాడు ఆయన. He asked if he may go home అంటే కుదరదు. ఎంచేత in the principal clause the tense is in past tense, the verb is in past tense, and in the subordinate clause if the verb is in present tense it will be mismatching. So, again in subordinate clause also it should be, the verb should be in the past tense. So, he might go. She was so weak that she could not stand. Was here in the principal clause, was, it is in past tense. Again in the subordinate clause, could not, past tense, same past tense we have to use. But there are two exceptions to this rule. That means, if the verb is in past tense or future tense, same tense is to be maintained again in subordinate clause also. But if it is in present tense, in subordinate clause also, same tense, present tense is to be maintained. But there are two exceptions to this particular rule. What are they? When the subordinate clause expresses a universal truth, it may be put in present tense, even if the verb in the principal clause is in past tense. Principal clause lo past tense ఉన్నప్పటికీ subordinate clause లో మనం ఒక యూనివర్సల్ ట్రూత్ గురించి చెప్తుంటే టెన్స్ మార్చవలసిన పని లేదు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, Copernicus proved that the earth moves around the sun. Earth moves around the sun, it is a universal truth. సో ఎప్పుడు ఎర్త్ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అది కోపర్నికస్ గతంలో ప్రూవ్ చేశాడు. ఇప్పుడు దాన్ని మనం చెప్పేటప్పుడు కోపర్నికస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ద ఎర్త్ మూవ్డ్ అరౌండ్ ద సన్ అని అంటే టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలనే భావంతో చేస్తే వాక్య అర్థం మారిపోతుంది. అప్పుడు మాత్రమే ఎర్త్ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతోంది, ఇప్పుడు లేదా? అది యూనివర్సల్ ట్రూత్. In his time, today, tomorrow, and even after hundreds and hundreds of years later also, earth moves around the sun. So, in the case of expressing universal truths, we have to use present tense only in the subordinate clause, whatever tense we use in the main clause. Copernicus proved that the earth moves around the sun. Similarly, the preacher said that there is only one God. There is only one God. That is the universal truth. So, that truth, universal truth is said by the preacher.
How do we say about it? The preacher said. It is in past tense, main clause. The verb in the main clause is in past tense. But since it is a universal truth being expressed in the subordinate clause, it should be only in the present tense. As such, the sentence is like this. The preacher said that there is only one God. The teacher said that honesty is always the best policy. ఎప్పుడు honesty అనేది best policy అని టీచర్ చెప్పారు. The teacher might have said some time ago, but this is a general truth. While expressing a general truth in a subordinate clause in a sentence, where the verb in the main clause is in past tense, the verb in the subordinate clause need not be in the past tense, because it is a universal truth being expressed in the subordinate clause. Their present tense only is to be used. So, as such, the teacher said that honesty is always the best policy. That way, యూనివర్సల్ ట్రూత్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సబార్డినేట్ క్లాజ్లో ప్రజెంట్ టెన్సే ఉపయోగించాలి. అక్కడ మెయిన్ క్లాజ్లో పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ టెన్స్ మార్చకూడదు. వెన్ ద సబార్డినేట్ క్లాజ్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ దాన్, it may be put in any tense as required by the context. See, look here. For instance, he liked her better than he likes you. అతడు నిన్ను ఇష్టపడిన దానికన్నా ఆమెను ఎక్కువ ఇష్టపడ్డాడు. He liked her better than he likes you. ఆమె గతంలో ఆమెను ఇష్టపడ్డాడు, ఇప్పుడు నిన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు నిన్ను ఇష్టపడుతున్న దానికన్నా ఆమెను గతంలో ఎక్కువ ఇష్టపడ్డాడు. He liked her better than he likes you. అక్కడ మెయిన్ క్లాజ్లో వెర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది, కానీ సబార్డినేట్ క్లాజ్లో వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. ఎందుకున్నది? ఇక్కడ ఆఫ్టర్ దాన్ తర్వాత సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఇద్దరికి పోలుస్తున్నప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీలో దాన్ వస్తుంది, బెటర్ దాన్. సో హీ లైక్డ్ హర్ బెటర్ దాన్ హీ లైక్స్ యూ నౌ. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రూపీ వాజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఆర్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్యూచర్. ద వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ వాజ్ మచ్ బెటర్, మచ్ గ్రేటర్. గతంలో రూపాయి విలువ చాలా ఎక్కువ, ఇప్పటికన్నా ఇంకా ముందు కన్నా కూడా. సో ఆల్ సచ్ కేసెస్ యాజ్ పర్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్, వాట్ ఎవర్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ దేర్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ క్లాస్, బేసింగ్ ఆన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్, ద వెర్బ్ ఇన్ ది subordinate clause may be different. For instance, the value of the rupee was much greater. In olden days, it was much greater than it is now at present. And also, the value of the rupee was much greater than it will be in future. రాబోయే కాలంలో ఇంకా తగ్గిపోతుంది రూపాయి విలువ. ఇప్పటికన్నా రేపటికన్నా గతంలో రూపాయి విలువ చాలా ఎక్కువ అనేటువంటి భావం వ్యక్తం చేస్తున్నప్పుడు ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రూపీ వాజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ ఈస్ నౌ. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రూపీ వాజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో మొత్తం ఒకే వాక్యంలో చెప్పినప్పుడు ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రూపీ వాజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఆర్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, సో నౌ let's move on to other matters. When the verb in the principal clause is in present or future tense, the verb in the subordinate clause may be in any tense as required by the context. అక్కడ వాక్యం చెబుతున్నటువంటి కాంటెక్స్ట్ అనుసరించి సబార్డినేట్ క్లాజ్లో వెర్బ్ ఏ టెన్స్లోనైనా ఉండటానికి అవకాశం ఉన్నది.
For instance, here the verb in the principal clause is in present tense. We confirm that he is honest. Tense సరిపోయింది, రెండు present tense లోనే ఉన్నాయి. We confirm that he was honest. వాడు గతంలో ఆనెస్ట్గా ఉంటున్నాడు అన్న సంగతి మనం ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం. We confirm that he will be honest. ఎందుకంటే వాడి చరిత్ర అంతా మనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి we confirm that he will be honest in future. Verb in principal clause in future tense. ఇందాకటి మన 3 ఉదాహరణలు కూడా ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్లో అంటే మెయిన్ క్లాజ్లో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది వెర్బ్. సబార్డినేట్ క్లాజ్లో మొదటి విషయంలోనైతేనేమో ఈజ్ ఉన్నది, ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉంది. రెండో సందర్భంలో అయితే వాజ్ అని ఉంది, తర్వాత విల్ బి అని ఉంది. బట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ the verb in the principal clause is in present tense. We confirm that he is honest, we confirm that he was honest, we confirm that he will be honest, like that. Verb in the principal clause in future tense. Principal clause lo unna verb future tense lo untayi. We shall confirm ఏమని, that he is honest. We shall confirm that he was honest. He is honest అంటే ఇప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు వాడు ఆనెస్ట్ అని. We shall confirm that he was honest. గతంలో వాడు ఆనెస్ట్ అన్న సంగతిని మేము కన్ఫర్మ్ చేస్తాం రేపు ఎల్లుండి ఎప్పుడో ఆ మీటింగ్లో. We shall confirm that he will be honest. భవిష్యత్తులో కూడా వాడు ఆనెస్ట్గా ఉంటాడని కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. So, here the verb in the principal clause is in future tense, but the verb in the subordinate clause is in present tense, is in past tense, and it may be even in future tense. So, that way, even if the verb in the principal clause is in future tense, simple future, the verb in the subordinate clause can be either in present tense or past tense or future tense. Okay. Now we come to reported speech. There is direct speech and indirect speech. These are the two kinds of things in reported speech. We can give report using direct form or indirect form. So, we can report what a person says in two ways, either in the direct speech or in the indirect speech. Look at the sentences. Mahesh said, I want to become a doctor. I want to become a doctor. That is what Mahesh said. దాన్ని మనం రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం. మహేష్ డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నాడన్న సంగతి గురించి మనం రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు అతడి మాటల్ని యథాతథంగా మనం కోట్ చేసి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు, లేదు అతడి మాటల్ని మన మాటలుగా మార్చి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. అతడి మాటల్ని అలాగే మనం కోట్ చేస్తూ రిపోర్ట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ కెన్ బి సెడ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. అదే అతడి మాటల్ని మన మాటలుగా మార్చి రిపోర్ట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అదేలాగా మహేష్ సెడ్ దట్, ఏం చెప్పాడంటే మహేషు హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, అతను డాక్టర్ అవ్వాలని ఉందని చెప్పాడు. సో ద రిపోర్ట్ కెన్ బి మేడ్ ఎయిదర్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. చాలామంది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అనుకుంటారు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోనూ చెప్పవచ్చు రిపోర్ట్, ఏ రిపోర్టు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పవచ్చు. సో దీస్ టూ ఆర్ ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, both the direct speech as well as indirect speech. Okay? The first sentence was what we have framed here. There we quote the actual words of Mahesh.
This is called direct speech. Mahesh's words are put within quotation marks there. In the second sentence, we report what Mahesh said without using quotation marks and without quoting his actual words. This is called to be in indirect speech. కాబట్టి రెండో వాక్యంలో ఏముంది? మన రిపోర్టు మహేష్ గురించి, మహేష్ చెప్పిన దాని గురించి యథాతథంగా అతడి మాటల్ని కోట్ చేయకుండా అతడి మాటల్ని మన మాటలుగా మార్చి చెప్తాము. అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో అతడి మాటల్ని అతడి మాటలుగానే కోట్ చేసి చెప్తాము. మహేష్ సెడ్ he want to become a doctor. That is direct speech. Mahesh said that he wanted to become a scientist or a doctor, like that. So that is said to be in indirect speech. Mahesh wanted to become a doctor. That is the information. ఆ రిపోర్ట్ను మనము అతడి మాటల్ని యథాతథంగా కోట్ చేసి చెప్పితే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నట్టు. మహేష్ said I want to become a doctor. Mahesh said that he wanted to become a doctor. Then అతడి మాటల్ని మన మాటలుగా చెప్తే ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. సో దిస్ వే హౌ వీ ట్రై టు చేంజ్ sentences from direct speech to indirect speech. Let us now notice the changes effected when the first sentence is changed into indirect speech. The comma after said and the quotation marks are removed. Number one thing, direct speech నుంచి indirect speech వెళ్ళేటప్పుడు ఆ said తర్వాత ఉన్న కామా మహేష్ said కామా ఆ తర్వాత quotation marks రెండు తీసేసాం. తర్వాత మహేష్ said అక్కడ దట్ అనేది యాడ్ అయింది. కొటేషన్ మార్క్స్ తీసేసి దట్ అనేది చెప్తాం. సో మహేష్ సెడ్ దట్. ద కంజంక్షన్ దట్ ఈజ్ పుట్ బిట్వీన్ ద ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్ అండ్ ద సబార్డినేట్ క్లాజ్. ద ప్రొనౌన్ ఐ ఈజ్ చేంజ్డ్ టు హీ. ద వెర్బ్ వాంట్ ఈజ్ చేంజ్డ్ టు వాంటెడ్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో what are the changes? Let us see. Quotation marks and comma, they are removed. We transform sentences from direct to indirect. The principal, the conjunction that is put between principal clause and the subordinate clause, and pronoun I is changed to he, verb want is changed into wanted according to the rule of the sequence of sentences. Now let us see what are the characteristics of direct and indirect speech. Direct speech, it shows the actual words of the speaker. Indirect speech, it gives an indirect report of the actual words of the speaker. Here actual words are shown with inverted commas, and in indirect speech no inverted commas will be there. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్య యాక్చువల్ వర్డ్స్ కోట్ చేస్తాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఆ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉండవు, వాటిని తీసేస్తాం. ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఆర్ షోన్ విత్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ దేర్, అండ్ దెన్ here there will be no use of inverted commas. These are the changes from direct to indirect. And what are the other characteristics? The first word in the inverted commas start with a capital letter there. Here it is introduced by the conjunction that. అక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండదు, దట్ పెట్టేస్తాం కాబట్టి కంటిన్యూయేషన్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ది characteristics of the direct sentences in direct speech as well as indirect speech. What are the guidelines we shall keep in view for changing sentences from direct speech to indirect speech? Let us see. The important guidelines, the following important guidelines we have to keep in view. If the reporting verb in the principal clause is in past tense,
the following guidelines or rules should be observed while changing sentences from direct speech to indirect speech. What are they? All present tenses of the direct speech shall be changed into corresponding past forms in the indirect speech. Likewise, simple present tense in the inverted commas is changed to simple past. See, for instance, the boy said, "I like sweets." The boy said that he liked sweets. I becomes he and like becomes liked because of the sequence of tenses. In the main clause or the principal clause, the reporting verb is said. It is in past tense. Therefore, the verb in the subordinate clause should also be changed to past tense. The present continuous is changed to past continuous. See, look the sentences here. In the direct speech, he said, "I am going to school." So, here it is in present continuous, I am going to school. In the indirect speech, it becomes he was going to school. I becomes he, am going becomes was going. It is past continuous because the reporting verb is in past tense. The reporting verb said is in past tense. A reporting verb said అనేది past tense లో ఉంది కనుక కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సు, దానిలో ఉన్నటువంటి టెన్స్ కూడా, వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ కూడా మనం మార్చాలి. ఆ విధంగా ఐ యామ్ గోయింగ్ కాస్త ఏమవుతుంది, హీ వాజ్ గోయింగ్. హీ సెడ్ దాట్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అన్ని ప్రజెంట్ ఫార్మ్స్ పాస్ట్ ఫార్మ్స్గా మారుతాయి. సీ ద డైరెక్ట్ ఫార్మ్, డైరెక్ట్ స్పీచ్. She said, "I have read this book." Present perfect. The direct speech sentence is in present perfect. Indirect speech lo ela avutundi? She said that she had read that book. Have read kasta had read. Evaru I kasta she ga maarutundi kada. Evaru chadivindi పుస్తకాన్ని I అని ఆమె చెప్పింది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మన మాటలుగా చెప్పినప్పుడు ఆమె తన పుస్తకాన్ని చదివింది. షీ సెడ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ రెడ్ దట్ బుక్. దాట్ వే కరెస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్ కిందకి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వెర్బ్ను మార్చాల్సి వస్తుంది. ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ బికమ్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సీ, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, హీ సెడ్, "I have been waiting here for 3 hours. I have been waiting for you." నేను ఇక్కడ 3 గంటలుగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అని అతను చెప్పాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఫర్ 3 hours. అది తాను చెప్తున్నాడు ఆ విధంగా. దాన్ని మన మాటలుగా చెప్పేటట్టయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. హీ సెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ దేర్ ఫర్ 3 hours. ఐ కాస్త హీ అవుతుంది, హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ కాస్త హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్. హీ సెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ దేర్ ఫర్ 3 hours. ద సింపుల్ పాస్ట్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఇందాక మనం ఇంతకుముందు ఉదాహరణలో ఏం చెప్పాము, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఉంటే అది సింపుల్ పాస్ట్గా మారుతుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్గా మారుతుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారుతుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది. కొటేషన్ మార్క్స్ లోపలనే పాస్ట్ టెన్స్ ఉందనుకో, హీ సెడ్, "I bought a house in this colony." అతడు చెప్పాడు, ఆ చెప్పేదానికి ముందే జరిగింది ఏది, నేను ఈ కాలనీలో హౌస్ కొన్నాను. ఆ కొనడం అనే పని ఈ చెప్పడం అనే దానికి ముందు జరిగింది కనుక రెండు జరిగిన పనుల్లో ముందు జరిగిన పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో పెడతాం కాబట్టి I bought becomes he had bought. So, he said that he had bought a house in that colony. ఆ విధంగా
కొటేషన్ మార్క్స్లో పాస్ట్ టెన్స్, కొటేషన్ మార్క్స్లో ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉంది, రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్లన్నీ కరెస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్లు మారుతాయి. కానీ కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల డైరెక్ట్ స్పీచ్లో కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఉండేటువంటి వాక్యంలో అక్కడే పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా మారుతుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. కారణం ఏంటి? ఇతడు చెప్పాడు, అదొక పాస్ట్ ఈవెంట్. అతడు ఇల్లు కొన్నాడు, అదొక పాస్ట్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఒకే వాక్యం అది. ఆ ఒకే వాక్యంలో రెండు పాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. When there are two past events in one and the same sentence, the earlier past event should be expressed in past perfect and a later past event that should be expressed in simple past tense. It is already there. He said that I bought a house. Who bought? He bought. When? Some time ago. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, లేదు నిన్న చెప్పాడు, ఐ బాట్ ఏ హౌస్ ఇన్ దిస్ కాలనీ. ఓ అని నిన్న చెప్పాడు. అప్పటికి పూర్వమే, నిన్న చెప్పిన దానికి పూర్వమే ఆ ఇల్లు కొనడం జరిగింది. కాబట్టి ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈజ్ చేంజ్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ becomes past perfect continuous. See, he said Sam was swimming in the pool. ఆ చెప్పినప్పుడు అతడు అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్ చేస్తున్నాడు. హీ వాజ్ స్విమ్మింగ్. హీ సెడ్ దాట్ శామ్ వాజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ దట్ పూల్. దాన్ని ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో? హీ సెడ్ దాట్ శ్యామ్ హ్యాడ్ బీన్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్. ఈ వాజ్ స్విమ్మింగ్ కాస్త హ్యాడ్ బీన్ స్విమ్మింగ్గా మారుతుంది. ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, no change in tense is required when we transform sentences from direct speech to indirect speech. ఇంతకు పూర్వం చెప్పుకున్నటువంటి వాక్యాలన్నింటిలో రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. దేర్ ఫోర్ కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉండేటువంటి కొటేషన్ మార్క్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? డైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇతర ఏ టెన్స్ ఉన్నప్పటికీ కరెస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి. So, the teacher says the boy was lazy. Here the teacher says అని చెప్పడంలో రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఏ టెన్స్లో ఉన్నది? సేస్. ద టీచర్ సేస్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్. దేర్ ఫార్ ద బాయ్ వాజ్ లేజీ అనేటువంటిది అక్కడ వాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేస్తుంది. అదేమి టెన్స్ మారదు. అదే ద టీచర్ సెడ్ the boy was lazy అని అంటే the teacher said that the boy had been lazy అని మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నదో కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ ఏమీ మార్చవలసినటువంటి పని లేదు. ప్రొనౌన్స్ అండ్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ belong to the subject in the main clause and they are changed accordingly. అంటే ఏమిటి? ప్రొనౌన్స్ అండ్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, ప్రొనౌన్స్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్. వాటికి పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ ఐ, పొసెసివ్ అది పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఐ. దానికి పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ my book, my pen, my house. Those are all adjectives, possessive adjectives. So, pronouns and possessive adjectives of the first person, first personal pronouns, అంటే I, we. వాటికి సంబంధించిన possessive adjectives my, our, ours. అలాగే మీ, అస్, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి వీటన్నింటినీ కూడా అవి వేడికి చెందుతాయి? సబ్జెక్ట్ చెందుతాయి. మెయిన్ క్లాజ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ చెందుతాయి. సో
they are changed accordingly. Quotation marks లో ఉన్నటువంటి first personal pronouns and possessive adjectives are changed according to the subject in the main clause. Okay? Let us see the example. He said, I will live with my parents. He said, నేను మా పేరెంట్స్తోనే ఉంటాను. ఏమయ్యా నీకు ఇక్కడ ఉద్యోగం ఇస్తాము రా, చక్కగా పెళ్లి చేసుకో, అమ్మాయిని ఇస్తాం అని చెప్పావు. నో, I will live with my parents అన్నాడు. He said, I will live with my parents. That is the sentence in direct speech. Indirect speech లో ఏమవుతుంది అది? He said that, quotation marks and comma తీసేసి that పెడతాం. I becomes he. ఈ I will live with my parents అని ఎవరు చెప్తున్నాడు? అతడు చెప్తున్నాడు. సో ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ in the direct speech, that is within the quotation marks, change according to the subject in the main clause. That means subject ikkadedi he. I becomes he. With my means with his. A will live kasta tense మారాలి కదా. Reporting verb is in past tense. He said, therefore I will live kasta he would live with his parents. ఆ విధంగా మనం మార్చాల్సి ఉంటుంది. Second example, she said, I lost my purse in the supermarket. She said, ఏం చెప్పింది? I lost my purse in the supermarket. She said that, quotation marks is that పెట్టాలి. I అంటే ఎవరు? She. Therefore, I becomes she. In indirect speech, I becomes she. She lost her purse. She lost her purse. అలా చెప్పవచ్చు. She had lost her purse అని కూడా చెప్పవచ్చు. She had lost her purse in the supermarket. Likewise, my purse కాస్త her purse అవుతుంది. I కాస్త she అవుతుంది. Now, change in personal pronouns in the indirect speech ఎలాగ మారుతాయో చూద్దాం. I, we, me, my, us, our, these are all first personal pronouns. They change according to the subject in the main clause. You, your ఆబ్జెక్ట్ను బట్టి మారుతాయి. ఇవి ఆబ్జెక్ట్ చదువుతాయి. ఇది మెయిన్ క్లాజ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ చదువుతాయి. అది హీ, హిజ్, షీ, హర్, ఇట్, ఇట్స్, దే, దెమ్, దేర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. అవి ఏమీ మారవు. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారేటప్పుడు ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఉంచవలసి వస్తుంది. అవేమి మార్పు చెందవు. The pronouns and the possessive adjectives of the second person in the direct speech belong to the object of the verb in the main clause and they are changed accordingly. While the pronouns and possessive adjectives of third person remain unchanged. అవి మార్పు చెందకుండా అలా ఉంటాయి. Let us see the examples. For instance, the teacher said to the boys, if you do your best, you will certainly pass. మీరు కనుక బాగా కష్టపడితే మీరు తప్పనిసరిగా పాస్ అవుతారయ్యా. టీచర్ సెడ్ టు ది బాయ్స్. ఇన్ ద మెయిన్ క్లాజ్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ టీచర్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హూ డిడ్ హీ సే? ఎవరికి చెప్పాడు? టు ద బాయ్స్. సో బాయ్స్ ఆబ్జెక్ట్. Therefore, in the direct speech within quotation marks, first personal pronouns change according to the subject and the second personal pronouns change according to the object. Object or boys. So, now how changes take place from direct to indirect speech? Let us see. The teacher told the boys that, quotation marks is that పెట్టేస్తాం, that if you means ఎవరు? Boys.
ఇఫ్ దే, యూ కాస్త ఏమవుతుంది ఇక్కడ, బాయ్స్ థర్డ్ పర్సన్ కదా, నేను కాదు నువ్వు కాదు, బాయ్స్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్, దేర్ ఫార్ బాయ్స్ బదులు దే వస్తుంది. ఇఫ్ దే డిడ్ యువర్ బెస్ట్ కాస్త దేర్ బెస్ట్, యూ విల్ సర్టన్లీ పాస్, యూ కాస్త దే అవుతుంది, విల్ అనేటువంటిది వుడ్ అవుతుంది. టెన్స్ మారాలిగా, పాస్ట్ టెన్స్. విల్ పాస్ కాస్త వుడ్ పాస్, విల్ సర్టన్లీ పాస్ కాస్త వుడ్ సర్టన్లీ పాస్ అవుతుంది. ఆ విధంగా మనము డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుసంధానంగా మార్చాలి. అక్కడ బాయ్స్ బదులు ద టీచర్ సెట్ టు ద గర్ల్ అన్నాడు అనుకోండి. ద టీచర్ సెట్ టు ది గర్ల్, ఇఫ్ యూ డూ యువర్ బెస్ట్ యూ విల్ సర్టన్లీ పాస్ అని ఒక అమ్మాయిని చూసి బాయ్స్కి బదులు ద టీచర్ సెట్ టు ద గర్ల్, దెన్ ఎలా మారిపోతుంది సెంటెన్సు? ద టీచర్ టోల్డ్ ద గర్ల్ that if the girl did her best, the girl బదులు if she did her best she would certainly pass. ఆ విధంగా మారుతుంది. That means the second personal pronouns within quotation marks get changed according to the object in the main clause, and the first personal pronouns get changed according to the subject in the main clause, and the third personal pronouns they remain without getting any change. See the example. He said to me, it is her purse. He told me that it, third person pronoun alage vastundi, marpu cheyanu, it is kaste tense marchale, was, because said is the reporting verb, it is in past tense, so is becomes was. It was her purse. He said to me, it is her purse. Ee purse needi kaadu naadi kaadura, it is her purse. He said to me that it was her purse. So likewise, suppose he said to me, it is my purse. అలాగా మారుతుంది. హీ టోల్డ్ మీ దాట్ ఇట్ వాజ్, మై అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్, అది సబ్జెక్ట్ని బట్టి మారుతుంది. సబ్జెక్ట్ హీ ఉన్నది కాబట్టి హిస్గా మారుతుంది. హీ టోల్డ్ మీ దాట్ ఇట్ వాజ్ హిస్ పర్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇఫ్ ద పర్సన్ అడ్రస్డ్ రిపోర్ట్స్ ద స్పీచ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్, that the personal pronouns and possessive adjectives of second person are changed into the first person. See the example. ఏమిటి ఇక్కడ విషయం? He said to me, you and your team shall help me in this matter. The person addressed, ఎవరు? The person addressed reports the speech himself or herself. Then the personal pronouns and possessive adjectives of the second person are changed into first person. If the person addressed, ఎవరికి అడ్రస్? he said, ఎవరికి? నాకు. కాబట్టి ఈ యూ యువర్ కాస్త ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మీ, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పర్సన్. దేర్ ఫోర్ యూ యువర్ కాస్త అవి సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్, దే గెట్ చేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ది ఆబ్జెక్ట్. సో I and my team. He told me that I and my team shall help కాస్త should help. ఈ మీ అంటే ఎవరు? ఆయన. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హీ, దేర్ ఫోర్ షుడ్ హెల్ప్ హిమ్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్. పైగా దగ్గర అర్థం వచ్చే పదాలను దూరం అర్థం వచ్చే పదాలుగా మార్చాలి. దిస్ మ్యాటర్ బికమ్స్ దట్ మ్యాటర్. హీ సెడ్ టు మీ, యూ అండ్ యువర్ టీమ్ షాల్ హెల్ప్ మీ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ అని ఆయన అన్నాడు. ఆయన నాతో అన్నాడు. ఏమని? నీవు నీ టీము నాకు ఈ విషయంలో కాస్త హెల్ప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నాడు. దాని ఇప్పుడు నా మాటలుగా నేను చెప్పవలసి వస్తే, హీ టోల్డ్ మీ దాట్ ఐ అండ్ మై టీమ్ షుడ్ హెల్ప్ హిమ్
ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాటర్, ఏదో ఆ మ్యాటర్లో నేను నా టీం అంతా కూడా తనకు సహాయపడాలని అడిగాడు. సో ద నామినేటివ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ బికమ్స్ ద పర్సన్ స్పోకెన్ టు ది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో see the example here. Hari said, "Father, I am going to my college." హరి వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్తున్నాడు, నాన్న నేను కాలేజీకి వెళ్ళి వస్తా. ఫాదర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై కాలేజ్. దాని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పాలంటే హరి సెడ్ కాస్త టోల్డ్. ఎవరికి చెప్పాడు? వాళ్ళ నాన్నగారికి. సో హరి టోల్డ్ హిస్ ఫాదర్, ఇక్కడ దట్ పెట్టాలి. ఏమని చెప్పాడు? దట్ ఐ మీన్స్ ఎవరు? హరి కదా. దేర్ ఫోర్ హీ, I becomes he. Hari told his father that he was going to my college becomes his college. That is Hari మామూలుగా వెళ్ళే కాలేజ్. So what is important to be noticed here? ఇక్కడ ప్రధానంగా గుర్తించవలసింది ఏంటి? The nominative of address. ఇక్కడ చూడు, Hari said, "Father, I am going to my college." So that becomes the person spoken to in indirect speech. అది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. Hari told his father అని చెప్తే the person addressed, the nominative of address in the direct speech becomes the person spoken to in the indirect speech. Hari told his father ఏమని? That he was going to his college. Rita said, "Hema, I can't spend more money on my clothes." ఇదిగో ఇవి బాగున్నాయి, ఇవి కొనుక్కో అని రీటా హేమకు, హేమ రీటాకు చెప్పింది. కానీ రీటా హేమతో ఏముంటుంది? రీటా సెడ్, "హేమ, I can't spend more money on my clothes." దాని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మన మాటలుగా చెప్పవలసి వస్తే రీటా టోల్డ్, ఎవరితోటి? హేమతో. రీటా టోల్డ్ హేమ that I means Rita, that is she. Cannot spend becomes could not spend. More money on my clothes means on Rita. Rita చెప్తుంది కదా. So on her clothes. So that way changes take place in the sentences when we transform them from direct speech to indirect speech. The words expressing nearness in direct speech are changed into words expressing distance. This అనేది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్గా మారుతుంది. These becomes those, now becomes then, here becomes there, ago becomes before. ఈ విధంగా మార్పులు పొందుతాయి. Today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the previous day, last night becomes the previous night. So these are all the changes. Usually we have to keep in view how the words which express nearness shall be changed to the words expressing distance. Hitherto we have been dealing with changing assertive sentences from direct speech to indirect speech. Now let us change interrogative, imperative and exclamatory sentences from direct speech to indirect speech. మామూలు అసర్టివ్ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఎలా మార్చాలో మనం తెలుసుకున్నాము. Now let us know how interrogative sentences, that is questions, are to be transformed from direct speech to indirect speech. Interrogative sentences are of two kinds. They are questions which begin with helping verbs or yes or no questions. Helping verbs to start a ప్రశ్నలు అంటే yes or no questions. Since the answers for these questions are, it shall be either yes or no. So వాటిని అందుకని yes no questions అన్నారు. Questions which begin with helping verbs
Can you help me? Do you go to school every day? Did you go to school yesterday? Shall we go to a movie tomorrow? These are all the questions which begin with helping verbs. So, in all these cases answers will be yes or no. That is why the questions which begin with helping verbs are called yes-no questions. వాటిని ఎలా మార్చాలా డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి. అలాగే వర్క్ క్వశ్చన్స్, దీస్ ఆర్ అదర్ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Questions which begin with interrogative words like what, when, where, which, who, why, how many, etc. These are all work questions. So, work questions ఎలా డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి మార్చాలి. అలాగే హెల్పింగ్ వెర్బ్తో ప్రారంభమయ్యే ప్రశ్నలు, దట్ ఈస్ ఎస్ నో క్వశ్చన్స్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఎలా మార్చాలి చూద్దాం. లెట్ us see. When we report yes-no questions, the reporting verb shall be changed to asked or inquired, etc. And it is followed by whether or if. మామూలు assertive sentences అయితే quotation marks తీసేసి that పెడతాం, కానీ ఇక్కడ ఏం పెడతాం whether or if పెడతాం. See, look at the example. The teacher said to me, have you done your homework? ఈ said to బదులు asked or inquired అలా చెప్పాలి. The teacher asked me if or whether. if పెట్టచ్చు, అక్కడ quotation marks తీసేసి or whether పెట్టచ్చు. Have you done your homework? చివర క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చివర క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం, ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం. కాబట్టి ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏదైతే సబ్జెక్టుకు ముందు ఉన్నదో క్వశ్చన్లో దాని లోపల తీసుకెళ్ళాలి. హ్యావ్ యూ డన్ కాస్త యూ హ్యావ్ డన్, యూ హ్యావ్ డన్ కాస్త ఏమవుతుంది, యూ అనేటువంటి సెకండ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్, ఆబ్జెక్ట్ మీ కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ అక్కడ ఐగా మారుతుంది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ కాస్త హ్యాడ్ డన్, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ డన్ యువర్ హోంవర్క్ కాస్త మై హోంవర్క్. యువర్ అనేటువంటిది యువర్ అనేటువంటివి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్, దానికి సంబంధించినవి. కాబట్టి మీ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ద టీచర్ సెడ్ టు మీ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఈ యువర్ అనేటువంటివి ఆబ్జెక్ట్ మీని బట్టి మారుతాయి. ఐ మైగా మారుతాయి. హ్యావ్ డన్ కాస్త హ్యాడ్ డన్. సో ద టీచర్ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ డన్ మై హోంవర్క్. అలాగా ఎస్ నో క్వశ్చన్స్ని మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి మార్చేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ తీసేసి అక్కడ ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ పెట్టాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్తో ప్రారంభమవుతున్న ప్రశ్న కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వచ్చేటప్పుడు మనం ఫుల్ స్టాప్ పెడతాము. అది మామూలు వాక్యం, సాధారణ వాక్యంగా చెప్తాము. అంచేత ఈ హ్యావ్, కెన్ మొదలైన హెల్పింగ్ వెర్బ్ దాన్ని లోపల తీసుకెళ్ళాలి, సబ్జెక్టు తర్వాత తీసుకెళ్ళాలి. సబ్జెక్ట్ ముందు హెల్పింగ్ వెర్బ్ పెడితే అది ఎస్ నో క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని మళ్ళీ లోపల తీసుకెళ్ళాలి సెంటెన్స్ సబ్జెక్టు తర్వాతకి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ డన్ కాస్త ఐ హ్యాడ్ డన్ మై హోంవర్క్ అవుతుంది. హియర్ వీ కెన్ నోటీస్ అనదర్ చేంజ్. ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ డ్రాప్డ్. క్వశ్చన్ మార్క్ తీసేస్తాము ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. అండ్ యాజ్ సచ్ ద హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ బ్రాట్ బ్యాక్ and kept after the subject, making the sentence to be an assertive sentence and a part of a bigger complex sentence. Another example, Malini said to Vasu, will you play chess with me? Ammayi adigindi Vasuni. Malini said to Vasu, will you play chess with me? Malini asked Vasu, Malini she, Vasu he, him, she said to him. Malini asked him. Him అంటే ఎవడు? వాసు. కొటేషన్స్ తీసేసి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ పెట్టచ్చు. ఇందాక ఇఫ్ పెట్టాము, ఇప్పుడు వెదర్ పెడదాం, ఏం తప్పలేదు. ఎనీథింగ్ ఎయిదర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. సో మాలిని ఆస్క్డ్ వాసు ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. యూ అంటే ఎవరు? వాసు. ఇఫ్ హీ
విల్ ప్లే కాస్త విల్ లోపలికి వెళ్ళాలి, సబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి, ఎందుకని అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అవ్వాలి. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కాస్త అసర్టివ్గా మారుతుంది. సో విల్ లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి. విల్ ప్లే కాస్త వుడ్ ప్లే చెస్ విత్ మీ. మీ అంటే ఎవరు? మాలిని. సో with her. So that's how all these things take place, all these changes take place in the case of an interrogative sentence. Here the interrogative sentence is a yes/no question. In the case of yes/no question, when we remove the quotation marks, we put there either whether or if, and then helping verb is to be brought back to its original place. That means it is now before subject and it is to be brought back. That means after subject. Other things are usually done as usual. When we report work questions, the reporting verb should be changed to asked or inquired, etc. And the helping verb is to be kept after the subject in the subordinate clause with the removal of the question mark. అంతేకాని ఇక్కడ వెదర్ ఆర్ ఇఫ్ పెట్టే పని లేదు. చూద్దాం. లెట్ us see some example. He said to me, when are you going to Delhi? Quotation marks తీసేయి. He asked me, quotation marks తీసేసి ఆ when అలాగే ఉంచి are you going to Delhi కాస్త ఆర్ లోపల తీసుకెళ్తే you are going. you ఎవరు? సెకండ్ పర్సన్. అది ఆబ్జెక్ట్ మీకి చెందుతుంది. మీ ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి యూ ఫస్ట్ పర్సన్కి మారితే ఐ యామ్ గోయింగ్. యామ్ కాస్త యామ్ గోయింగ్ కాస్త పాస్ట్ టెన్స్కి మార్చాలి. ఎందుకు? బికాస్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ సెడ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. అది ఆస్క్డ్గా చెప్పాం. హీ ఆస్క్డ్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ. వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ కాస్త వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీగా మారుతుంది. అక్కడ జరిగిన మార్పులు ఏమిటి ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే కొటేషన్ మార్క్స్ తీసేయాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్ను మరలా నార్మల్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాలి. కారణం దాన్ని ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ని అసర్టివ్ సెంటెన్స్గా మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి హెల్పింగ్ వెర్బ్ లోపలికి వెళ్తుంది, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెళ్తుంది. ఇక మిగతా పనులన్నీ మామూలే. ఆ విధంగా మరొక ఎగ్జాంపుల్. హిజ్ మదర్ సెడ్ టు హిమ్, వై డోంట్ యూ గెట్ మీ సమ్ వెజిటబుల్స్? కాసిన వెజిటబుల్స్ నాకు తెచ్చిపెట్టకూడదా అని హిజ్ మదర్ సెడ్ టు హిమ్. వాళ్ళమ్మ వాడిని అడిగింది. హిజ్ మదర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ వై, వెన్, వై, ఈ వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంచాలి. అంటే ఇందాక హెల్పింగ్ వెర్బ్తో ప్రారంభమయ్యే ప్రశ్నలకైతే వెదర్ ఆర్ ఇఫ్ వస్తుంది, కొటేషన్ మార్క్స్ తీసేసి. ఇక్కడ వర్క్ క్వశ్చన్స్లో ఆ వర్డే అలాగే ఉంటుంది, ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది అన్నమాట. His mother asked him why he didn't get, why don't you get me some vegetables? Why he didn't get her some vegetables? Why don't you get me some vegetables? కాస్త why you get కాస్త he, ఆ don't లోపల తీసుకురావాలి, didn't. Why he didn't get her some vegetables. మీ అనేటువంటిది ఆమె కదా, ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి మారుతుంది. సబ్జెక్ట్ అంటే హిజ్ మదర్ కాబట్టి హర్. హిజ్ మదర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ వై హీ డింట్ గెట్ హర్ సమ్ వెజిటబుల్స్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్, కమాండ్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్స్. The sentences containing an order, request, warning, advice, etc. are in imperative mode. While reporting such imperative sentences, the introductory verb said has to be replaced by asked, ordered, commanded, requested, advised, warned, etc. as per the situation. Moreover, the verb in the direct speech has to be changed into infinitive. ఈ వెర్బ్ను కాస్త ఇన్ఫినిటివ్గా మార్చాలి. అంటే వెర్బ్ ముందు టు పెట్టాలి. Let's see some examples. Keep quiet, said the mother to the child. The mother said to the child, ఏమని? Keep quiet. Mother asked the child to keep quiet. ఆ కొటేషన్ తీసేసి జస్ట్ టు పెట్టడమే. అంటే ఈ కీప్ క్వైట్ అనేటువంటి వెర్బ్ ఇంపరేటివ్ మూడ్లో ఉన్నది, దాన్ని ఇన్ఫినిటివ్గా మార్చాలి. అంటే టు పెట్టడం అనమాట.
to keep quiet. Call the witness, said the magistrate. The magistrate ordered the court staff. Call the witness. A quotation marks this is to beto. To call the witness. That is how the imperative sentences are to be changed. Please lend me your pen, said the stranger to her. The stranger requested her. ఏమని అది ప్లీజ్ అనేది రిక్వెస్ట్ కాబట్టి రిక్వెస్టెడ్ హర్. ఏమని ఆ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ అది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్, దాన్ని ఇన్ఫినిటివ్గా మార్చాలి, టు పెట్టడం, టు లెండ్ హిమ్ హర్ పెన్. ద టీచర్ సెడ్ టు అస్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ చిట్ చాటింగ్. ఇది ఒక సలహా, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్, చిట్ చాట్ చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేయకండి. ద టీచర్ అడ్వైజ్డ్ అస్, డోంట్ వేస్ట్ నెగటివ్, నాట్ టు వేస్ట్, వేస్ట్ యువర్ టైమ్ దాని ముందు టూ పెట్టడమే కదా ఇన్ఫినిటివ్. దేర్ ఫోర్ డోంట్ వేస్ట్ కాస్త నాట్ టు వేస్ట్. యువర్ టైమ్ అంటే అవర్ టైమ్ ఇన్ చిట్ చాటింగ్. యువర్ అనేటువంటిది సెకండ్ పర్సన్, అది ఆబ్జెక్ట్ అస్, మాకు చెప్పాడు ఆయన, ఆ మాస్టర్ మాకు చెప్పారు, ఆ టీచర్ మాకు చెప్పారు, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్. So the teacher advised us not to waste our time in chit chatting. Likewise, exclamatory sentences, they express some sudden feeling. The following steps are to be taken while reporting either exclamations or wishes. The reporting verb has to be changed into some verb expressing the exclamation or wish, like exclaimed, declared, wished, prayed, like that. The interjections and exclamations in the direct speech, oh, alas, hooray, etc., and the exclamation mark, ivanni kuda omit cheyali, they are to be removed in the indirect speech. And phrases like with delight, with regret, with sorrow are added to express the intensity of the feeling. The exclamation or the wish is to be first changed into assertive sentence, and then it should be transformed into indirect speech. See, look, he said, how intelligent 𝗧 is. First, that exclamatory sentence is to be changed into assertive sentence. How intelligent 𝗧 is, that means 𝗧 is indeed very intelligent. 𝗧 is very intelligent. So, he exclaimed, ఇది exclamatory sentence కనుక he exclaimed, said బదులు he exclaimed that శ్యామ్ is very intelligent, కాస్త శ్యామ్ was very intelligent, because tense ఒకటే పెట్టాలి కదా. Similarly, next sentence, he said, may God bless you. ఇది wish, therefore he wished that God might bless you. may God bless you అనేది wish. దాన్ని మామూలు వాక్యంగా మార్చుకుంటే గాడ్ మే బ్లెస్ యూ. మే కాస్త ఇక్కడ మైట్గా మారుతాం, టెన్స్ మార్చాలి కదా. లైక్ వాయిస్ షీ సెడ్, అలాస్ ద పూర్ మ్యాన్ డైడ్ దట్ వెరీ నైట్. అయ్యో, అదే రోజు చనిపోయాడు అతను. షీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ సారో. అలాస్ అనే దానికి బదులు మనం మామూలుగా దాన్ని చెప్పుకుంటే అదే భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే షీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ సారో. ఏమని, దాట్ the poor man had died that very night. Hooray, we have won the match, said the boys. The boys shouted with delight. ఏమని, that we have won కాస్త they had won the match. So, quotation marksలో ఉన్నటువంటి exclamatory sentences and wishesని మనం ఏం చేయాలి, మామూలు వాక్యాల్లోకి మార్చుకోవాలి. ఓ, అలాస్, హురే ఇలాంటి వాటిల్ని మనం ఏం చేయాలి, విత్ డిలైట్, విత్ రిగ్రెట్, విత్ సారో.